Hello everyone! أهلا وسهلا بطلاب الصف الخامس الابتدائي with the science lesson تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. Today we're gonna complete lesson number 2 in unit 2 which is about the excretion and urinary system. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الاكسكريشن وعرفنا يعني ايه excretory organs وعرفنا هم عبارة عن ايه وعرفنا ايه هي الاكسكريتوري materials اللي هي عبارة عن carbon dioxide, nitrogenous wastes, excess salts and excess water. واتكلمنا عن كل material فيهم how we can get rid of them، ايه الاورجن اللي نقدر نستخدمه عشان يتخلص منهم، وعرفنا كل حاجة فيها. طب تعالوا النهارده ناخد part 2 which is about the human urinary system. So let's start. Lesson 2 as we said which is the excretion and human urinary system. هنبدأ النهارده نتكلم عن the human urinary system. We want to know what is it. طيب أول حاجة عايزين نعرف يا ترى السيستم ده بيعمل إيه. أوكي، السيستم ده it's a system that clarifies blood from the wastes, from the nitrogenous wastes, excess salts and excess water. هو السيستم اللي بيقدر يتخلص من النيتروجينيوس wastes, excess salts and excess water. نقدر نقول clarifies يعني ايه clarifies blood from يعني gets rid of بيتخلص من الحاجات دي، بيشيل الحاجات ديت من البلاد فبيقدر يعمل ايه clarify blood. يبقى يعني ايه human urinary system؟ ايه هو السيستم ده؟ It's the system that clarifies blood from or gets rid of clarifies blood from the nitrogenous wastes, excess salts and excess water. طب يا ترى السيستم ده موجود فين؟ نقدر نشوف من البكتشر هنا إن هو موجود in the abdominal cavity. طيب what else؟ It also near to the backbone قريب من الباكبون. يبقى تاني إيه هو اليورينري سيستم؟ عرفنا هو إيه؟ طيب location of the urinary system it lies in the abdominal cavity موجود عند الabdominal cavity near the backbone قريب من الباكبون as we can see in this picture زي ما احنا شايفين. طيب now what does it do؟ بيعمل ايه السيستم ده؟ مش احنا لسه قايلين في definition ان هو clarifies blood؟ يبقى نقدر نقول ان هو بيعمل ايه؟ it filters blood. كلمة filter يعني بيبعد برضو اي wastes عن البلد. يبقى اول حاجة اول function ان human urinary system بيعملها that it filters the blood from urea, uric acid, excess salts and excess water and any other waste materials. يبقى تاني it filters the blood from urea, uric acid, excess salts and excess water and any other waste materials. طيب بعد كده بعد ما يعمل filter ويبعد الويستس ديت and then it expels these wastes بيتخلص من الويستس ديت outside the body in the form of urine. يتخلص من الويستس ديت من البودي in the form of urine على شكل urine. تمام، يبقى احنا كده عرفنا اول حاجه definition of the human urinary system، عرفنا هو موجود فين وعرفنا كمان الفانكشن بيعمل ايه. طب تعالوا دلوقتي نتكلم عن ايه its structure. يا ترى مكون من ايه؟ نقدر نشوف هنا from this picture ان في كذا part بيكون ال urinary system. طب يا ترى the human urinary system consists of ايه؟ it consists of 3 parts مكون من 3 حاجات اساسيين. طب ايه هما؟ the 2 kidneys, the 2 ureters and the urinary bladder. Again, it consists of the 2 kidneys, the 2 ureters and the urinary bladder. طب تعالوا دلوقتي نتكلم عن كل واحدة in more details. So let's start with the first one which is the 2 kidneys. بس قبل ال 2 kidneys نقدر نشوف من البيكتشر هنا ايه اللي بيحصل. تاني اليورين بيخرج من الكيدنيز يتحرك في اليوريتر يوصل لليورينري بلادر. ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه النهارده. طيب let's start. اول حاجه قبل ما نبدا في التو كيدنيز هنتكلم عن ايه؟ عن البلود. البلود الاول بيروح للكدني. طب بيروح عن طريق ايه؟ عن طريق الارتري. يبقى artery it carries blood اللي فيه nitrogenous wastes.
So it carries blood containing nitrogenous wastes to the two kidneys. بياخد البلاد اللي فيه nitrogenous wastes يوديه لل2 kidneys. طيب بعد كده the veins. الفينز بقى بتعمل ايه؟ بعد ما الكدني يعني يعمل فلتر ويبعد البلاد عن النيتروجينيوس ويستس او اي ويستس تانية، بقى فيه دلوقتي بيور بلاد. طب البيور بلاد ده يعمل ايه؟ هيخرج تاني من الكدني عن طريق الفينز. So the veins it carries بتاخد البيور blood which is filtered by the two kidneys اللي حصل لها فلتر باستخدام ال2 kidneys to the heart، يروح للهارت and then which pumps it to the other body parts. بعد ما البيور blood وصل للهارت، الهارت يعمل pump لكل جسمنا. يبقى تاني، يبقى أول حاجة عندنا ازاي البلاد الأول بيروح للكدنيز عن طريق الارتري. طب بعد ما الكدنيز عملت فلتر وبعدت خلاص البلاد عن الويستس، البيور بلاد الفينز تاخدها وتوديها تاني للهارت and then the heart pump it to all the body parts. Okay, now let's begin with the two kidneys. The two kidneys، أول حاجة عن التو kidneys إنها أهم part موجود في urinary system. It's the most important organ in the urinary system. Again, the two kidneys, they are the most important organs of the human urinary system. أهم part موجود في urinary system هو الكدني. طيب تاني حاجة، شايفين إيه في التو kidneys هنا؟ شكل الكدني واخد شكل bean shaped. يبقى عندنا هنا تاني حاجة عنها they are bean shaped، يعني واخدين شكل bean. They are bean shaped organs located on both sides of the backbone، موجودين في الناحيتين من الباكبون. طب بيعمل ايه الكدني؟ The two kidneys filters blood، هو بقى اللي بيعمل فلتر، عشان كده بنقول ان هو اهم part موجود في urinary system. Filtering blood from urea, uric acid, excess salts and excess water and waste and other waste materials. يبقى تاني filtering blood from urea, uric acid, excess salts and other waste materials. طب بعد ما يعمل لها خلاص filtration، عمل فلتر البلاد بعد الاكسس سولتس والاكسس ووتر والنيتروجينيوس ويستس وكل الويستس من البلاد، بعد كده يعمل ايه؟ getting rid of these wastes in the form of urine، يتخلص بقى من الويستس ديت على هيئه ايه؟ على هيئه urine. طيب احنا كده نكون اتكلمنا عن اول بارت بس اللي هو ايه؟ the two kidneys. طيب دلوقتي عايزين نتكلم عن ايه؟ the second part which is the two ureters. التو ureters من الشكل هنا قادرين نشوف ايه؟ هو كأنها تيوب كده، تيوب بتوصل من الكدني لليورينري بلادر اللي هو اخر حاجه موجوده تحت. يبقى دلوقتي نقدر نقول يعني ايه two ureter؟ The two ureters they are two narrow tubes that connect، بتوصل ما بين ايه وايه؟ that connect the two kidneys to the urinary bladder، بالurinary bladder. طيب يا ترى ايه الفانكشن بتاعها؟ بتعمل ايه اليوريتر دي؟ بتوصل اليورين من الكدني للurinary bladder. يبقى الفانكشن بتاعها the function that they transfer the urine from the two kidneys to the urinary bladder. طيب تعالوا بقى دلوقتي ناخد the third part which is the urinary bladder. طيب ايه هو urinary bladder؟ اول حاجه من شكله كده هو عامل زي ايه؟ like a balloon shape، balloon like sac. It's a balloon-like sac that receives the urine from the two ureters. شكل البالون هو اللي بيعمل receive، هو اللي بياخد الايه؟ اليورين من التو ureters. طيب ايه الفانكشن بتاع اليورينري بلادر؟ بيعمل ايه اليورينري بلادر؟ اليورينري بلادر الفانكشن بتاعه ان هو بيعمل ايه؟ stores the urine temporarily، يعني بيخلي اليورين فيه بشكل مؤقت up till لغايه ايه بقى؟ we can get rid of it، لغايه ما نتخلص منه. يبقى الفانكشن بتاعه it stores urine temporarily until it's released، لغايه ما نتخلص منه until it's released outside the body through the urethra. طب ايه اليوريثرا دي؟ قبل ما نتكلم في اليوريثرا احنا قلنا ايه؟ قلنا التو كيدنيز، قلنا the two ureters، واتكلمنا كمان دلوقتي عن ايه؟ the urinary bladder. طب اخر حاجه ايه هي اليوريثرا دي؟ اليوريثرا شايفين من البكتشر هنا هي اخر جزء هنا، اخر بورت، ونقدر نقول هي it's a tube. It's a tube which extends from the urinary bladder، خارجة من urinary bladder and opens outside the body. طيب what its function؟ بتعمل ايه؟ allows the urine to pass
outside the body، هي اللي بتسمح لليورين إنه يخرج من جسمنا. يبقى ده تاني، يعني إيه urethra؟ It's a tube which extends from the urinary bladder and opens outside the body, and it allows the urine to pass outside the body. طيب. Now احنا كده خلصنا اليورينري سيستم وعرفنا هو مكون من ايه. طب تعالوا دلوقتي نشوف a quick video about it. We studied that kidneys are from the excretory organs in the human body, which belong to the urinary system. Kidneys are responsible for filtering the blood from excess salts, excess water, and nitrogenous wastes, such as urea and uric acid. The urinary system is located in the abdominal cavity near the backbone. It consists of artery, vein, 2 kidneys, 2 ureters, urinary bladder, and urethra. The artery carries the blood containing nitrogenous wastes to the kidneys. Kidneys are bean-shaped organs located on both sides of the backbone. They contain about 1 million tubules, which filter waste materials dissolved in water and get rid of them in the form of urine. While the filtered clean blood is carried to the heart by the vein to be pumped to all body cells. Also, there are 2 narrow tubes called ureters, which transfer urine to the urinary bladder. The urinary bladder is the sac-like organ that receives the urine from the ureters and stores it until it's released to the outside body through the urethra. And finally, the urethra extends from the urinary bladder and opens outside the body to allow the urine to pass outside. And that's it. احنا كده عرفنا what is the human urinary system. عرفنا هو عبارة عن ايه. طيب. دلوقتي في نوتس صغيرة كده عايزين نعرفها. أول حاجة، يعني ايه urine؟ Urine it's a fluid of harmful wastes. Fluid of harmful wastes which is produced by the 2 kidneys. هي fluid أو liquid من ال harmful wastes اللي اتكونت من ايه؟ من ال 2 kidneys. يبقى it's a fluid of harmful wastes which is produced by the 2 kidneys. والurine دوت consists of excess water that containing some excess salts and urea and uric acid. آخر حاجة عندنا في النوتس هنا إن إيه؟ each kidney. كل kidney عندنا each kidney contains about 1 million of many tubules. tubules كتيرة جدا about 1 million، ودي اللي بتساعدها إنها تقدر تعمل filtering للبلد that filter blood from harmful wastes. طيب. Did you know that man needs to drink 2 liters of water per day while excrete about 1.5 liter of urine daily؟ محتاجين نشرب about 2 liters daily. Number 2 إن الدكتورز كمان يقدروا يتعرفوا على أي disease من urine analysis. Doctors can diagnose many diseases by examining a report of urine analysis. تالت حاجة هنا the blood urine. Blood urine it means that the urine contains drops of blood. طيب blood urine ده indicates ده بيوضح إن في disease. Indicates the infection of urinary tract with a disease. And finally, diseased or injured kidneys may cause poisoning. لو الكدني اتأذت أو حصل لها أي injury ده ساعتها بيؤدي إن ممكن يحصل poisonous تسمم. طيب بعد ما عرفنا اليورينري سيستم وعرفنا هو بيعمل إيه وعرفنا أهميته، طيب how to keep the urinary system healthy? Number 1, drink a suitable amount of water daily, especially in summer. Number 2, eat balanced, healthy food that's low in salts. Number 3, stay away from irrigation canals and avoid urinating in them. نبعد عنهم and also avoid urinating in them. طب ليه؟ Because it prevents schistosomiasis disease which is the bloody urine. لما نبعد عن كده هنبعد عن الديزيز ده. It's a kind of disease. طيب. Number 4, that don't keep urine in the bladder for long periods. ما نفضلش قاعدين كده. If you want to go to the toilet, so go to it. روح للتويلت، لكن ما تسيبش الurine in the urinary bladder for a long period of time. Why? Because this affects the function of the kidneys. بيأثر على الفانكشن بتاعت الكدنيز and that harm your urinary bladder and also the urinary system. طيب.
وبكده نكون احنا خلصنا lesson 2. اتكلمنا عن the human urinary system، اتكلمنا عنه وعن كل part فيه. And finally also we talked about how we can keep it healthy، ازاي نحافظ على urinary bladder healthy or the urinary system عموما. تمام؟ طيب دلوقتي هناخد ايه؟ دلوقتي هناخد some questions about the lesson that we have took. So let's start. So now let's start our question about Unit 2, Lesson 2. Question 1. Complete the following. What is that are the main organs of the urinary system? كانت ايه هي الحاجة اللي تعتبر the main organs يا ترى في urinary system؟ The two kidneys or the two ureters or the urinary bladder ولا الurethra؟ طبعا اتفقنا ان هي ايه؟ The two kidneys. طيب another question, complete also. The kidney excretes the wastes dissolved in water in the form of كانت بشكل ايه؟ In the form of ايه؟ The form of urine. Okay, another one. The what is connected to the kidneys ايه اللي متوصل بالكدنيز and carry the urine into the الكدنيز متوصلة ب the two ureters. طيب وبعد كده ال two ureters دي بتوصل اليورين لإيه؟ To the urinary bladder. تمام. طيب another question. What is the function of the urinary bladder؟ urinary bladder بتعمل إيه؟ It stores the urine temporarily، بتخزن اليورين بشكل مؤقت لفترة قصيرة until it's released outside the body، لغاية ما تخرج outside of the body through the urethra، من خلال اليوريثرا. طيب another question. What is the function of the ureter؟ اليوريتر the two ureters اللي هي كانت ما بين ال two kidneys and the urinary bladder، كانت الفانكشن بتاعها بتعمل ايه؟ بتوصل بس اليورين من الايه؟ من ال two kidneys to the urinary bladder. So the ureter transferring its function that transferring the urine from the two kidneys to the urinary bladder. That's it. Now look at the figure and then answer. عندنا هنا الفيجر. Look at the figure and then answer. عندنا دلوقتي الشكل ده عايزين نقول number 1 اسمه ايه؟ 2 and 3. number 1 زي ما اتفقنا it's the two kidneys. طب number 2 اللي بيوصل اليورين من ال two kidneys للurinary bladder it's the two ureters. طب واخر حاجة the urinary bladder. وطبعا في الاخر خالص في الاوبن هنا المفروض ديت ايه؟ the urethra. طيب now give reason for. The stool is not an excretory material. The stool هو ال solid wastes أو ال solid material اللي اتكلمنا عليه قبل كده in the part 1. طيب ال solid wastes ديت ليه ما بنعتبرهاش من ال excretory material؟ لأن ال solid wastes أو ال stool because the stool is the remains of the undigested food، الفود اللي ما حصلوش digested بشكل complete. يبقى هنا بشكل completely يعني because the stool is in the remains of the undigested food and it's expelled out the body through the anus. طيب يبقى دلوقتي عرفنا ان الستول او اللي هو السوليد wastes ديت ما نعتبرهاش من الاكسكريتوري ماتيريال. تمام. طيب now look also at the figure and then answer. The urinary system functions to هي بتعمل ايه؟ the blood filter the blood. طيب بيعمل filter للبلد من ايه؟ from excess salts, urea and uric acid and other waste materials. تمام. Now choose the correct answer. تعالوا نشوف دلوقتي. To keep the urinary system healthy عشان نحافظ على urinary system healthy you must لازم نعمل ايه؟ You must eat balanced food, drink suitable amount of water, avoid keeping urine for a long time or all of the previous. طبعا كل previous answers هي الصح. طيب. Now correct the underlined word. The blood comes out of the kidney through the aorta. هي البلد بيخرج من الكدني عن طريق الايورتا؟ No، عن طريق الايه؟ الفين. اتفقنا بيدخل الارتري بتجيب البلد للتو كيدنيز عشان يحصل لها فلتر، بعد كده الفين بتاخد البيور بلد وتوديه للهارت والهارت تعمل بامب again to all the body parts. طيب now
right scientific term. The group of organs that clarify the body from the wastes and harmful substance. Which is the group of organs? Group of organs يبقى على طول excretory organs. مجموعة من الأورجنز بتساعد إن يحصل clarify the body from wastes يبقى the excretory organs. طب لو سأل system, the system that clarify the blood from excess salts, urea and uric acid, so it will be the urinary system. يبقى عرفنا الفرق لو organs excretory organs ولو بيتكلم عن the system يبقى هنا the urinary system. Another one, the fluid produced by the kidneys which contains harmful substance. الكدنيز بتطلع ايه اللي بيحصل له ترانسفير من الكدني للurinary bladder عن طريق التو ureters urine. اوكي now كده نكون خلصنا questions on lesson number 2. فاحنا كده في اول part اتكلمنا عن الاكسكريشن، عرفنا يعني ايه excretion وعرفنا الاكسكريتوري organs وعرفنا كمان الاكسكريتوري materials. وفي part 2 النهارده عرفنا ايه the human urinary system، اتكلمنا عليه واتكلمنا عن كل part بيكونه وعرفنا ان الكدني هي the most important parts in the human urinary system وعرفنا how to keep the urinary system healthy. وبكده نكون خلصنا lesson 2 وخلصنا unit 2 and then thank you for watching. See you next time and goodbye.